like a summary video of all 9. Okay, I'm just going to go through. Okay, so first one here. Was gibt es auf dem Foto? Auf dem Foto, on the photo, gibt es 6 Personen. There are 6 persons, die joggen gehen, who are going jogging. Darunter, literally amongst them, gibt es 3 Frauen, 1, 2 und 3, I think. 3 Männer. Okay, ein Mann sieht wie ein Lehrer bei Clear aus. One man looks like a teacher at Clear. This guy. Sportanzug. So these are extra words. So tracksuit. Enge Sportshose is literally tight sport trousers, because I'm not sure what they're called. You might be in a situation where you have to come out with something like that. Da hinten, behind, gibt es einen Wald. There is a wood or forest. Wälder is forests, and Bäume is trees, if you just want to say that. So, number 2. Ist es wichtig, fit zu bleiben? Is it important to stay fit? Warum? Warum nicht? Why not? Meiner Meinung nach, in my opinion, ist es wichtig, fit zu bleiben. It's important to stay fit, weil man länger leben könnte, because one could live longer dadurch. Man könnte dadurch, by that, I'm just going to put dadurch actually in there. Leben könnte, one could live longer. Die Qualität des Lebens bedeutet, quality of life means dass man glücklicher bleiben wird, that one will stay happier. Im sozialen Sinn, in the social sense, ist man billiger. That's a bit cynical saying it, maybe. In social sense, one is cheaper in Bezug auf, with regards to das Kosten, the cost für den Staat, for the state. Das heißt, that means, in the sense that, medizinische Kosten sind weniger. Medical costs are less. So number 3, hast du gestern gesund gegessen? Did you eat healthily yesterday? Gestern habe ich sehr gesund gegessen. I ate very healthily yesterday, weil ich nur Salat und Gemüse hatte, because I only had salad and veg. Später, later, habe ich auch Obst gegessen. Later, I also ate fruit. And then the 2 surprise questions, so to speak. Number 4. Warum rauchen so viele Jugendliche? Why do so many young people smoke? So viele Jugendliche rauchen. So many young people smoke, weil es immer Druck von anderen Jugendlichen gibt, because there's always pressure from other young people. Die vor ihnen so ständig rauchen, who constantly smoke in front of them. Zum Beispiel beim Party, for example, at a party. Man denkt dadurch, one thinks through that, dass es sehr cool ist, that it is very cool. And das ist das nicht, and it's not that at all. Okay, was wirst du in der Zukunft für deine Fitness machen? What will you do in the future for your fitness? In der Zukunft werde ich, in the future, I will, unbedingt, without fail, viel für meine Fitness machen. I will do a lot for my fitness. Okay, zum Beispiel, for example, durch eine bestimmte Diät, through a certain diet von Obst und Gemüse, of fruit and veg. Ich werde auch, I will also feel jogging again. I will also go jogging a lot. Some fitness round again. Go to the fitness gym basically, and swim again. Naja, go swimming. Right, that was the that was number 1. Then we had number 2, and we've got a birthday scene. So, was gibt es auf dem Foto? Auf dem Foto, on the photo, gibt es eine Gruppe von Jugendlichen oder Teenager. Are they all teenagers? Mehr oder weniger. There's a group of young people, teenagers, die bei einem Tisch sind, who are at a table, or die sich bei einem Tisch setzen, who sit at a table. Sie essen und trinken zusammen. They are eating and drinking together. Then I discovered it was a birthday when I looked closer. Es sieht wie einen Geburtstag aus. It looks like a birthday. Yeah. Also feiern sie etwas. Therefore they are celebrating something. Kuchen. Sie essen Kuchen. They're eating cakes. Right, number 2. Wie hast du deinen letzten Geburtstag gefeiert? How do you celebrate it? Your last birthday. Ich habe meinen letzten Geburtstag allein zu Hause gefeiert. Celebrated my last birthday alone at home, weil ich zu viel Hausaufgaben gehabt habe, because I had too much homework.
Weil meine Eltern haben gesagt, my parents said, dass es viel wichtiger war, that it was much more important, diese Arbeit zu machen, to do this work. Mit meinen Freunden, now these are just extra words you could have said, mit meinen Freunden, mit meinen Freunden, gefeiert, I celebrate with my friends, Geschenke bekommen, ich habe Geschenke bekommen, I got presents, blah blah blah. Right, wie ist ein guter Freund oder eine gute Freundin? So I put a male friend down here. Ein guter Freund ist, let's just make sure it's capital F. A good friend is immer dabei für dich. A good friend is always there for you. Würde nie etwas gegen dich sagen. He would never say anything against you. Oder würde nie hinter deinem Rücken gehen. He would never go behind your back. Möchte dich immer unterstützen. He would like to support you always, wenn es Ärger gibt, if there is trouble. Wenn man etwas losmacht, if you do something wrong, hat keine Angst, he has no fear, dir zu kritisieren, to criticize you. Konstruktiverweise, constructively. Oder hat keine Angst, dir etwas stark zu sagen. Okay? I would have put stark over here. Stark zu sagen, to say something strong to you. Right, moving on. 2, 4 and 5. Was wirst du nächstes Wochenende mit Freunden machen? What would you do next weekend with friends? Nächstes Wochenende werde ich mit Freunden in die Stadt gehen. Next weekend I will go with friends into town, einen Film zu sehen, in order to see a film. Ist es besser, Zeit mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen? It's better to spend time with family or friends. Und warum? Es ist besser, Zeit mit der Familie zu verbringen. It's better to spend time with a friend, weil sie immer dabei für dich sind, because they are always there for you. Auch wenn es Ärger gibt, even if there is trouble. Offensichtlich, I thought something wrong with that, I should have a T. Kommt es darauf an. Obviously, it depends, ob der Charakter oder die Persönlichkeit des Freundes, the character, the personality of the friend, der Freundin of a female friend, gut is good oder nicht. Okay, so that's up for debate as to whether that is the case. Number 3, right. Was gibt es auf dem Foto? What's on the photo? Right. Auf dem Foto gibt es schöne Berge im Hintergrund. There are beautiful mountains in the background. Yes. Darauf gibt es Schnee. On it, there's snow. Ich glaube, dass sie die Alpen sind. I believe that they are the Alps. Es gibt eine kleine Stadt mit einer Kirche. There is a small town with a church there. Hohe Bäume, literally means high trees, tall trees, große Bäume. Okay, I think you say both actually. Im Vordergrund, right here at the front, gibt es einen Fluss. There is a river. I think it's a river. Look. Now, these are just checking in things as to where it could be. Die Schweiz, Switzerland, Österreich, Austria, Bayern, which is Bavaria, and Germany. Right, number 2. Wo ist das Leben besser? In der Stadt oder auf dem Land? Und warum? Where is life better? Town or in the countryside, and why? Meiner Meinung nach ist es besser, auf dem Land zu leben. In my opinion, it is better to live on the land, weil die Luft sauberer oder reiner ist, because the air is cleaner. Both words mean cleaner, by the way. Man wird nicht so deprimiert. One doesn't become so depressed, weil das Leben langsamer ist, because life is slower. Right, that's open to opinion, obviously. Wo möchtest du später wohnen? Where would you like to live later, and warum und why? Später möchte ich in den Bergen wohnen. Later I would like to live in the mountains, weil ich die Landschaft, because I, the countryside, und die ausgezeichneten Sehenswürdigkeiten and the exceptional sights erleben möchten, would like to experience. Erleben, this word here means experience. Ich mag Bergwandern. I also like, ich mag auch Bergwandern, I suppose you could say. I also like hiking. Right, so the 2 surprise questions, so to speak. Wie sind die Einkaufsmöglichkeiten deiner Gegend? What the shopping possibilities in your area like? So, in meiner Gegend sind die Einkaufsmöglichkeiten sehr gut. In my area, the shopping possibilities are good, or facilities, weil es eine gute Einkaufszentrum, that is not good German, es ein gutes Einkaufszentrum gibt, because there is a good
Shopping Center, das heißt Chinham Shopping Center. Tesco's, Massam Boots, Greggs. Festival Place is auch in der Nähe. Festival Place is also nearby. Right, was hast du letzte Woche in deiner Gegend gemacht? Die Dulas Week in your area. Letzte Woche bin ich schwimmen gegangen. Last week I went swimming. Weil es ein Fitnesszentrum in der Nähe gibt. Because there is a fitness center nearby. Danach bin ich zum Costa gegangen and undid everything. Then I went to Costa's. Okay. Right. Fußballspiel. Auf dem Foto gibt es ein Fußballspiel. Profi-Fußballspiel, a professional football match in einem großen Stadion, in a big stadium mit Zuschauer, with spectators, or the fans, as the Germans say. Now, I don't know if this is correct German here, but es gibt eine dramatische Tormund-Szene. There is a dramatic, literally goal-mouth scene. Okay? Some extra words on that. Torschütze. No, we don't know if he's going to save that ball or nicht. Den Ball, Stürmer, stößt den Ball. Okay, the striker kicks the ball. Stoßen means to kick. So Stürmer. Es ist vielleicht Real Madrid, ja, gegen Bayer Leverkusen. I know these two teams actually played in a UEFA Champions League final in the early 2000s. I don't think it's that one. Right. Right, where are we up to? Yeah, was ist besser? What is better? Sport machen oder Sport ansehen? Doing sport or watching sport? Warum? Why? Meiner Meinung nach ist es besser. In my opinion, it is better, Sport zu machen, to do sport, weil es natürlich gesund ist, because of course it is healthier. Man fühlt sich besser, you feel better, glücklicher, happier, und so weiter, etc. Right. Zum letzten Mal. Right, was hast du zum letzten Mal, for the last time, Sport live gesehen? When was the last time you went to watch Sport live? Zum letzten Mal habe ich ein Spiel zwischen Southampton und Bournemouth live gesehen. That's not true. But I suppose it's the most likely one that I will watch, in the sense that it's pretty near. So last time I watched a match between Southampton and Bournemouth. Es war sehr gut. It was very good. Ich habe, or you could simply say, ich habe niemals Sport live gesehen. I've never watched Sport live. Es interessiert mich nicht, and it doesn't interest me. Okay, look at the other extra two questions. Welche neue Sportart möchtest du probieren? Warum? What type of new sport would you like to try and why? Ich möchte Windsurfen probieren. I would like to try windsurfing, weil es sehr aufregend aussieht, because it looks very exciting. Und ich mag Wassersportarten sehr, and I really like water sports. Was sind die Sportmöglichkeiten in deiner Gegend? What are the sports facilities like in your area? In meiner Gegend, in my area, gibt es ein Hotel. There is a hotel mit vielen Möglichkeiten, with many facilities, zum Beispiel Tennisplätze, Tennis Courts, Schwimmbäder, Swimming Baths, there's zwei, ja, Fitnessraum, a gym. Ich bin Mitglieder davon. I'm a member of it, or the Mitglieder in female member. Right, moving on. Schulszene, na? Was gibt es auf dem Foto? Auf dem Foto gibt es einen Klassenzimmer-Szene. It's a bit of a mouthful. Eine Szene im Klassenzimmer, wahrscheinlich. Maybe better to say that. Eine Szene im Klassenzimmer. Okay. Es gibt einen Lehrer, there's a teacher, der Brille trägt, he's wearing glasses, und einem Schüler hilft. And he's helping a pupil or student, yeah? Which is einem, because it helps two, yeah? It's dative. Er hat auch einen Bart, he's also got a beard, I think, und eine Glatze and bald hair. Es sieht wie eine Stunde von Erdkunde, a lesson of geography aus. Okay. So, the reason why you think that, wegen der Landkarten im Hintergrund, due to the maps in the background, and der Wand, on the wall, hanging on the wall. Es gibt 3 Studenten, 1, 2, 3, so 3 female students, and ein Junge hier, and a boy over there. So, Mathe und Englisch, no, was sind die wichtigsten Schulfächer und warum? What are the most important school subjects and why? I've gone very traditional here. Mathe und Englisch sind, in my opinion,
Die wichtigsten Schulfächer, the most important school subjects, because man ohne diese Fähigkeiten, one without these abilities, qualifications, keinen guten Job oder Beruf finden kann. You cannot find a good job without them. But also im Sinn von, in the sense of daily life, Tagesleben means daily life, braucht man, one needs, Mathe und Englisch, Maths and English zum Beispiel, Supermarkt, for example, in the supermarket, oder Steuer zu verstehen, to understand tax. Okay, number 3. Was hast du gestern Abend für die Schule gemacht? Gestern Abend habe ich für die deutsche Prüfung vorbereitet. Last night I prepared for the German exam. Natürlich, of course. Right, 2 extra questions. Wie ist ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin? So what is a good teacher like? So put it from a male standpoint. Ein guter Lehrer, a good teacher, muss alles gut erklären, must explain everything well, und muss eine gute Beziehung mit den Studenten, and he must have a good relationship with students in the sense of Verständnis, understanding ihre Bedürfnisse, of their needs, Fähigkeiten, their abilities. Okay, er muss auch streng sein, he must also be strict, muss Humor haben, he must have humor, muss freundlich sein, he must be friendly. Freundlichkeit means friendliness, and annäherlich means approachable. Okay, muss annäherlich sein, he must be approachable. Right, number 5. Was wirst du nächstes Jahr lernen und warum? What will you learn next year and why? Nächstes Jahr werde ich Politikwissenschaften Mathe lernen. I will learn politics and maths, weil ich Politiker werden möchte. Because I want to become a politician. Yes. Okay. IN, you add on if you want to talk about female politician. Right. Next year werde ich Deutsch lernen. I will learn German, weil ich Fremdsprachen mag, because I like languages. Right, moving on to this one. We're on to the 6th one, are we not? So, right, Aftenfoto. Aftenfoto gibt es eine Szene, a scene, in einem Büro, in an office, with vielen Computer, with many computers. Well, I can only actually see one. I assume there's a computer here, hiding there somewhere as well. Right, so, es gibt 3 Männer, 3 men, und eine Frau, and 1 woman. 2 Männer tragen Brillen. Guck mal, yeah, 2 men got glasses. Einer hat eine Glatze, one has a bald head, and that's it, really. Don't want to say any more. Right, number 2. Möchtest du im Büro arbeiten? Would you like to work in an office? Why or why not? Nein, no. Ich möchte im Freien arbeiten. I would like to work in the open air, or the draußen means outside. Weil ich frische Luft mag, because I like fresh air. That would do or suffice for that one. Was ist besser? What is better? An der Universität studieren, to study at university, oder arbeiten or work. Warum? Meiner Meinung nach, in my opinion, ist es besser an der Universität zu studieren, to study at university, damit, so that, okay, vile situation, man bessere Berufschancen kriegt, so that one gets better job chances, oder Berufsmöglichkeiten, or job possibilities. Okay, hat simply mean that one has better job chances. Right. Es macht viel Spaß. It's a lot of fun. An der Uni, at university, wegen der Partys, due to parties. Okay, right. Then I just go for a tangent. Im Gegensatz. Heutzutage, nowadays, gibt es finanzielle Probleme. There are financial problems. So Finanzdruck, you might want to mention as to why you don't want to go to uni along those lines. Right, 4 and 5 rather. So, was hast du schon gemacht, Geld zu verdienen? What have you already done in order to earn money? Geld zu verdienen, in order to earn money, habe ich schon als Kellner oder Kellnerin gearbeitet. I've already worked as a waiter or waitress. Or, Geld zu verdienen, habe ich in einem lokalen Geschäft gearbeitet. I worked at a local shop. Das heißt, and then the name of the shop. Number 5. Wenn man arbeitet, if one works, wie wichtig ist ein guter Lohn, a good wage? So, of course you're going to say this. Meiner Meinung nach, in my opinion, ist eine gute Erfahrung, is a good experience, viel wichtiger, much more important, als than ein guter Lohn, than a good wage. Enough said. Right, moving on to, I think it's the 7th one we're on. Yeah, here we go. So, let's have a look. Auf dem Foto gibt es 5 Personen, 1, 2, 3, 4, 5, die nicht miteinander sprechen oder nicht
aneinander sprechen, I suppose, or not with each other, oder reden. They don't speak with each other. Look at them. There's no one looking at anyone else. Trotzdem, nevertheless, sehen sie alle ziemlich zufrieden oder glücklich aus. Nevertheless, they all look quite satisfied or happy. Einige, benutzen Handys. Some are using mobile phones. Und die anderen and the others benutzen oder haben Computer oder iPads oder sowas. Na. Okay, MacBook Air, ich weiß es nicht, ne? Laptop, sowas. Nummer 2. Was sind die besten sozialen Medien und warum? What are the best social medias and why? So I don't know really, but here we go. Meiner Meinung nach ist Instagram am besten. In my opinion, Instagram is the best of all. Weil man sofortige Informationen kriegen kann, because you can get immediate information. Man kann Fotos schnell schicken. You can send photos quickly. Man kann einfach in Kontakt mit Freunden bleiben. You can stay in contact with friends easily. Right, moving on. Wie hast du letzte Woche die Kommunikationstechnologie benutzt? How did you use communication technology last week? So, jeden Tag, every day, habe ich Simsen gemacht. I did texting. Und dazu, and in addition, habe ich Facebook benutzt. I also used, in addition, I also used, excuse me, it's just on the side, Facebook. Fotos geschickt. Ich habe Fotos geschickt. I sent photos. Ich habe Musik heruntergeladen. I downloaded music. Ich habe Videos auf YouTube geguckt. I watch videos on YouTube. Angesehen also means that. Right, 4 and 5. Number 5. Kann man ohne Handy leben? Can one live without a mobile phone? So, ohne Handy könnte man leben. Without a mobile phone, one could live. Yeah, might be able to just get by. Aber meiner Meinung nach, in my opinion, ist es schwieriger, it's more difficult heutzutage nowadays, weil es auch nützlich ist, because it's also useful. Okay? Wenn man Probleme hat, if one has problems. Zum Beispiel, for example, im Winter ist es sogar notwendig. In winter is even necessary, falls es Schnee gibt, just in case there is snow. Man kann Freunde und Leute warnen oder achten. You can warn friends and people. Okay, wenn man im Auto ist, if one is in the car, kann man jemanden kontaktieren. One can contact someone, ihnen zu sagen, in order to tell them, dass man sicher ist, that one is safe. And of course, you do that whilst stationary. Okay, emphasize that. Number 5. Was wirst du heute Abend im Internet machen? What will you do tonight? This evening on the internet. Heute Abend werde ich einige Videos gucken. I will watch some videos, Videospiele machen, do video games, Simson, Text und E-Mail schicken, send email und meine Hausaufgaben machen and do my homework, of course. Right, moving on to the penultimate. Here we go. So, you've got the scene here. Auf dem Foto gibt es einen sehr schönen Strand, a very nice beach. Im Vordergrund liegen viele Leute sonnen. There are many people lying in the sun. Oder liegen viele Leute in der Sonne. Lying many people in the sun. Sie sind wahrscheinlich Urlauber. They are probably holiday makers. Urlaubsmacher. I'm not sure if you can. Yeah, I think you can say Urlauber. Die See sieht sehr schön aus. The sea looks very nice. Actually, it's not that blue, but let's say it's nice, yeah. Im Hintergrund, in the background, gibt es ein Urlaubsort, a holiday place, resort, yeah, Stadt, town. Der Himmel is schön blau, is beautifully blue. I'm not sure if that's two separate words there. Sonnenschirmen gibt es überall. There are sun umbrellas everywhere. Sand gibt es auch. There's sand. Kleine Wellen, small waves. Well, it's not really a wave at all. Okay, just a bit of froth, and there we have it. Right, number 2. Wo kann man am besten die Ferien verbringen? Where can you spend best of all the holidays? Right, again, it's an opinion thing, but let's make something up. Das kommt drauf an. That depends. In Bezug auf Geschmack, with regards to taste. Ich mag persönliche Ferien in den Bergen. I personally like now, I don't want to actually say I like personal holidays in the mountains. I actually want to say rephrase that. I personally like
So it'd just be persönlich Ferien in den Urlaub. I personally like holidays in the mountains, in den Bergen. Weil ich so eine Landschaft gern habe, because I have literally such a landscape. Und ich mag wandern, and I like hiking, weil es sehr gesund ist, because it's very healthy. Was hast du letztes Jahr in den Sommerferien gemacht? What did you do last year in the summer holidays? So it says in letztes Jahr. You can show off and show that you can convert if you like. Letzten Sommer, last summer, bin ich nach Schottland gefahren. I went to Scotland, Berg zu steigen in order to climb up mountains. Und das hat mir sehr gefallen, and that pleased me a lot. Okay, 4 and 5. Warum ist Urlaub so wichtig? Why is holiday so important? Meines Erachtens ist. My opinion is. Another way of saying my opinion. Meines Erachtens ist Urlaub wichtig. Holiday is important. Because man eine Pause vom Tagesleben braucht. Because one needs a break from daily life. Sonst wird man deprimiert. Otherwise one becomes depressed. Wegen der Tatsache dass. Due to the fact that modernes Leben, modern life, full of stressful is full of stress or stressful. Right, number 5. Was sind deine Pläne für diesen Sommer? What are your plans for this summer? Meine Pläne für diesen Sommer sind, that ich irgendwohin ins Ausland fahre, that I will go somewhere abroad, damit ich nicht mehr über meine Prüfungen denke, so that I no longer think about my exams. Eine große Pause vom Leben in England. Big break from life in England. Sometimes you feel like you want that. Right, number 9. So we have a library school scene. Auf dem Foto gibt es insgesamt 6 Schüler oder Studenten. There are altogether 6 students. Im Vordergrund gibt es einen Junge, that's a boy, und ein Mädchen, and a girl. Und sie spielen etwas auf dem Handy. And they are playing something on mobile phone. Die beiden lächeln, both of them are smiling, deswegen muss es Spaß machen. Therefore, it must be fun. Die Studenten should have no N in it, get rid of the N, sind in einer Bibliothek, they are in a library mit vielen Büchern, with many books. Die Schuluniform ist graue Hose, grey trousers und ein weißes Polohemd and a white polo shirt. Nummer 2. Wie ist bei dir ein normaler Schultag? So, ein normaler Schultag bei mir, a normal school day by me or with me, is unheimlich hektisch. It's incredibly hectic, wegen der Tatsache dass, due to the fact that we all, bald wichtige Prüfungen haben. That we all have important exams soon. Jede Stunde, every hour, sprechen die Lehrer über sowas. Every hour, teachers speak about such a thing. Das heißt Wiederholung, revision, und was wir unbedingt lernen müssen, and what we must definitely learn. Right, Nummer 3. Was wirst du heute Abend für die Schule machen? Heute Abend werde ich meine Hausaufgaben für Mathe und Chemie machen. Tonight I will do my homework for maths and chemistry. Right, 4 and 5. Here we go. Wie bist du dieses Jahr zur Schule gekommen? How have you got to school this year? Ich bin jeden Tag mit dem Bus gefahren. I went every day by bus. Oder dieses Jahr zur Schule, this year at school, bin ich jeden Tag mit dem Bus gefahren. I've gone by bus every day. Notice bin ich swapped over. You start with these words here. Ist Schuluniform eine gute Idee? Is school uniform a good idea? Warum nicht? Why or why not? Schuluniform ist eine gute Idee, is a good idea, weil man sich nicht über Mode streiten müssen. While one doesn't have to argue about fashion, weil man dieselbe Uniform trägt, because one has the same uniform. Dankeschön für alles.